Secretary of State Antony Blinken tests positive for COVID-19. Secretary of State Antony Blinken tested positive for COVID-19 on Wednesday, State Department spokesman Ned Price said in a statement. Blinken tested positive for COVID-19 this afternoon via a PCR test. The secretary is fully vaccinated and boosted against the virus and is experiencing only mild symptoms, Price said. He tested negative on Tuesday and again as recently as this morning. Blinken will isolate at home and maintain a virtual work schedule, the statement added. He looks forward to returning to the department and resuming his full duties and travels as soon as possible. The top U.S. diplomat was in attendance of the White House Correspondents' Dinner on Saturday, which President Joe Biden also attended, but the two haven't seen each other in several days and Biden is not considered a close contact, White House Press Secretary Jen Psaki said Wednesday. Price told reporters later in the day that the State Department has notified those individuals with whom he has been in close contact following CDC guidance, and that Blinken is working with the agency physician to reconstruct close contacts in the appropriate period. As you know, he was around a number of people this weekend, Price said in apparent reference to Blinken's attendance at the dinner and related events. Blinken, Biden and a number of top U.S. officials attended the gathering despite concerns that it could prove to be a super-spreader event. Psaki said Wednesday that the president has not been a close contact of any of the people that have announced positive tests since the dinner. If he had, we would have announced that publicly to all of you, Psaki said, adding that Biden last tested negative for COVID-19 on Tuesday. The annual black tie dinner, which was hosted by comedian Trevor Noah, returned after a 2-year hiatus, and Biden's attendance marked the first time a sitting president has been at the event with members of the press since 2016. In the days since the event, reporters and staffers from CNN, ABC News, NBC News, CBS News, Politico and other participating news organizations have tested positive for the virus. Blinken joins a number of high-profile administration officials who have tested positive in recent weeks and months. Vice President Kamala Harris announced she had contracted the virus last month, and in March, Psaki canceled her plans to travel with the president to Belgium and Poland after testing positive for COVID-19 for the second time. Her replacement on the Europe trip, White House Principal Deputy Press Secretary Karine Jean-Pierre, tested positive shortly after returning from the trip. Harris's husband, Second Gentleman Doug Emhoff, tested positive for COVID-19 earlier in March. This story has been updated with additional details. Bộ trưởng Ngoại giao Antony Blinken kiểm tra dương tính với COVID-19. Bộ trưởng Ngoại giao Antony Blinken thử nghiệm dương tính với COVID-19 hôm thứ Tư, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết trong một tuyên bố. Blinken kiểm tra dương tính với COVID-19 chiều nay thông qua một xét nghiệm PCR. Bộ trưởng đã được tiêm chủng và tăng cường chống lại virus và chỉ gặp các triệu chứng nhẹ, Price nói. Ông đã kiểm tra âm tính vào thứ Ba và một lần nữa gần đây như sáng nay. Blinken sẽ cô lập ở nhà và duy trì một lịch trình làm việc ảo, tuyên bố thêm. Anh ấy mong được trở lại sở và tiếp tục đầy đủ nhiệm vụ và đi lại càng sớm càng tốt. Nhà ngoại giao hàng đầu Hoa Kỳ đã tham dự bữa tối của các phóng viên Nhà Trắng vào thứ Bảy, mà Tổng thống Joe Biden cũng tham dự, nhưng hai người đã không gặp nhau trong vài ngày và Biden không được coi là một mối liên hệ thân thiết, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết hôm thứ Tư. Price nói với các phóng viên sau đó trong ngày rằng Bộ Ngoại giao đã thông báo cho những cá nhân mà ông đã tiếp xúc gần gũi theo hướng dẫn của CDC và rằng Blinken đang làm việc với bác sĩ cơ quan để tái tạo lại các mối liên hệ gần gũi trong giai đoạn thích hợp. Như bạn đã biết, ông đã ở xung quanh một số người vào cuối tuần này, Price nói trong tài liệu tham khảo rõ ràng về sự tham dự của Blinken tại bữa ăn tối và các sự kiện liên quan. Blinken, Biden và một số quan chức hàng đầu của Hoa Kỳ đã tham dự cuộc họp mặt mặc dù lo ngại rằng nó có thể chứng minh là một sự kiện siêu giải. Psaki cho biết hôm thứ Tư rằng Tổng thống đã không được một tiếp xúc gần gũi của bất kỳ người nào đã công bố các xét nghiệm tích cực kể từ bữa ăn tối. Nếu anh ta có, chúng tôi sẽ thông báo rằng công khai cho tất cả các bạn, Psaki nói, thêm rằng Biden lần cuối thử nghiệm âm tính với COVID-19 vào thứ Ba. Bữa tối cà vạt đen thường niên, được tổ chức bởi diễn viên hài Trevor Noah, đã trở lại sau 2 năm gián đoạn, và sự tham dự của Biden đánh dấu lần đầu tiên một vị chủ tịch ngồi tham dự sự kiện này với các thành viên của báo chí kể từ năm 2016. Trong những ngày kể từ sự kiện này, các phóng viên và nhân viên từ CNN, ABC News, NBC News, CBS News, Politico và các tổ chức tin tức tham gia khác đã kiểm tra dương tính với virus này. Blinken tham gia một số quan chức chính quyền cao cấp đã thử nghiệm dương tính trong những tuần và tháng gần đây. Phó Tổng thống Kamala Harris tuyên bố bà đã nhiễm virus vào tháng trước, và vào tháng 3, Psaki hủy bỏ kế hoạch đi cùng Tổng thống đến Bỉ và Ba Lan sau khi thử nghiệm dương tính với COVID-19 lần thứ 2.
Người thay thế bà trong chuyến đi châu Âu, Phó thư ký báo chí chính của Nhà Trắng Karine Jean-Pierre, đã thử nghiệm dương tính ngay sau khi trở về từ chuyến đi. Chồng của Harris, quý ông thứ hai Doug Imhoff, đã thử nghiệm dương tính với COVID-19 trước đó vào tháng 3. Câu chuyện này đã được cập nhật với các chi tiết bổ sung.